Пришли мы сейчас We have come к now уникальному дереву, еще одному to a unique нашему tree, другу, to another прекрасному, wonderful friend of ours, вот этой березки. to this birch. Тут же песик, вот At the пришел same moment, a doggy came, местный, an aborigine of this land. попал на это место силы и сразу Once he came to this place of power, he started to demonstrate his love. Чем прекрасно это дерево? Why эта this tree is замечательная береза. special, this remarkable birch. Это одно из This is мест, one которое можно of the использовать places для that can be used слияния энергии for анахат, merging the energies of anahatas чистейший кокон with the березки, consciousness of a tree. сильный, весенний, This birch has свежий, very pure cocoon, здоровый powerful, subtle, fresh, и исцеляющий. healthy, and healing. Вот это уникальное место силы This для is a unique place of power того, for чтобы, в healing, частности, исцелять нижнюю половину for healing the lower half of the body То in есть всё, что particular. ниже пупка, That is all which is below the органы navel, таза, суставы, кости, the organs of ступни, pelvis, joints, меридианы ног. bones, feet, the meridians of legs. Лучше всего исцеляются здесь именно эти места. Но также These parts of the body get healed here best, меридианы челюстей but other можно parts can be healed as well. прочищать, чтобы For зубы example, one can cleanse the meridians of были здоровыми. jaws Всё, что to угодно, make глаза dents лечить, healthy, or one may heal the промывая eyes глазные нервы. by washing the ophthalmic nerves. Подчеркну вот пагубность тех еще раз, I наверное, want уже мы To об этом stress говорили. once more, though Хочется we еще раз probably сказать have про talked about пагубность it, потребительского but I отношения к want кому to бы то say ни было, again включая about растения. incorrectness of consumeristic attitude to anybody, Последние including десятилетия plants. очень много всяких таких During the last decades, there was a lot of crazy or nearly crazy authors who were fantasizing about what trees drain energy from a man and from what trees one can take energy, but this is not spiritual but anti-spiritual tendency. The tendency of consuming from other living beings. This is very bad, very ill attitude. Love is not taking, but giving. Love is a harmony of mergence. With any object we have to, any living being or almost any is a creature that we must learn to love. Not fight with it, not be afraid of it, not consume from it, but love it. And with birch too, we have to learn to love. How? One has to feel its cocoon, one's own cocoon, and embrace it with the hands of the spiritual heart and merge with it. This makes a united energetical being. A huge cocoon of the birch and much smaller bodies and cocoons of humans. So we small can merge into a large. Birches are much larger than us, ordinary people. It's only later that we grow to the size of the universe and can invite these birches to follow us, to follow our path. I am kidding, of course. Though the general tendency is like this. All pure, all living beings, including plants, who also have souls, though of this vegetal level of evolution, but very often beautiful souls
души. and much larger than the soul of an average Все, man. кто добры, чисты, они All все who are kind путем and chaste, слияния с all Творцом. they go the path of Идут merging по with the этому пути. Creator. They go this path, А вся грязь, and all человеческая в том filthy, числе и прежде всего, это все идет в including ад. human filth, go to hell. И вот мы сливаемся коконами, So we merge сливаемся в by одну cocoons, суть, учимся сливаться, we merge учимся into one сливаться essence. с душами даже растений, чтобы We потом learn to научиться merge. сливаться One may start learning to с merge душой even with Творца. souls of plants in order to learn later to merge with И the вот если мы soul of the достигли этого Creator. слияния, And с этим if we have прекрасным achieved существом, с этой this березкой, mergence with this wonderful being, то становится this ясны birch, патологии, then we may see которые могут pathologies существовать в наших телах. that can exist in our bodies. Мы на уровне раджа-йоги прорабатывали At the level of Raja Yoga, скрупулезно свои we чакры. treated intensively and thoroughly our chakras and the Но в main телах meridians. наших существует But тысячи, in our десятки bodies тысяч there are мелких thousands, tens of thousands проводящих of smaller биоэнергии meridians в пределах that тела. conduct bioenergies inside the body. И если какие-то меридианы по разным If причинам due to some reasons some meridians перестают пропускать энергии, do то not conduct начинаются energies заболевания anymore, органов, хронические заболевания тех или then иных diseases органов или of частей organs тела. develop, chronic diseases of Достаточно organs пробить or эти parts of the меридианы, body, and засоренные, it's enough to clean through и these происходит blocked выздоровление meridians, через несколько and дней. the diseases disappear in a few На days. этом основаны методы This is the basis of the китайской Chinese акупунктуры и acupuncture подобные методики. and other similar methods. Но гораздо эффективнее But it's much работать more с сознанием, effective собственными to по work with one's практически. own consciousness меридианах. on cleaning the meridians. Это несравненно более эффективно, чем This is такие much more effective микровоздействия с помощью than иголок, with micro заеданий и treatments так далее. with the help of needles, searing, and Можно so on. использовать образы One may разных use предметов, images of various где-то objects. скальпель, где-то In one case it may be a можно scalpel, взять хоть китайскую палочку для еды. in other case Ею one may use even a прочистить какой Chinese меридиан. chopstick and with the help of it to clean through a Нужно meridian. прочистить именно, вот мы здесь можем очень легко увидеть So one needs to даже clean. мельчайшие, Here we can see very easily even the smallest dark spots in our bodies, там, забывалочный very головка. small, of a pinhead size, И все подходящие and all энергетические пути к этой energetical точке channels go into this point надо прочистить. have to be cleaned. Ну и повторяю, данное место особенно эффективно для прочистки. I repeat именно once нижней again that половины this тела. place is particularly effective Такие места for cleaning встречаются, the lower это part одно of из the body. сил Such places are для sometimes found. исцеления. This is one of the наших places for тел. healing our bodies. Здоровье очень важно, здоровье телесное очень важно для Health is духовного very здоровья. important. Physical health is very important for spiritual health. Противоположные тенденции The opposite tendencies к здоровью тела, of disregarding the body, специальное the health of the вредительство по body, отношению к телу, intentionally doing harm to the body, якобы ради духовных достижений, allegedly это for the всё sake of надо spiritual рассматривать как advancement, извращение. have to be Грубейшее considered извращение. as perversions, Никакой gross святости perversions. здесь совершенно There is нет. no sanctity in this. Вот и песик тоже вот почувствовал, And the doggy это too место. felt this сам place, пошел тоже лапы чистить, came to us to clean up the legs, улегся вместе с нами, lay near us. но потом вошел And в такое then блаженство, что уже начал мешать he got to such bliss нашей that began работе, to пришлось disturb us. вести его погулять. So we had to let him по полянке. away to walk nearby. Любые болезни можно Any устранить disease, any can be cured собственными силами by one's own на effort этом месте или на on a подобных place ему. similar to this.
Today we are going to become acquainted with another friend of ours. His name is Yamamoto. He got this name from his Japanese ancestors, as he told us. Many of our teachers establish their giant mahadabals. They stand towering above the surface of the earth. Osiris, for example, appears like a giant ball of light, like a giant anahata, and Yamamoto most often sits, as well as Taoists Han and Huang, the friends of ours. And here, near this birch, so wonderful and beautiful, look how white it is. Yamamoto sits as a giant body, the body of consciousness. And you can feel him, feel how tender and useful he is. And feel his state, the state of absolute calm. One day, Murka found him on another place of power, in other land, and wanted to know whether his mahadabal there stationary, whether he is always present at that place. Murka asked, "Do you always sit here, Yamamoto?" Yamamoto replied, "I have just sat down a moment ago and am waiting for you." This is his state in which he lives, the state of stable calm and stable love. The state of God, who is absolutely calm and at the same time active, who never hurries yet does everything in time. So let's now merge by our hearts, anahatas, with Yamamoto, attune to him, let his state inside ourselves, and then dissolve and disappear in him. There is another our friend, this small pine. How can it help us with our work of spiritual self-development, a gymnastics of consciousness? All pines provoke, all healthy pines. There may be diseased pines, there may be, anyway, one may find good pines. Yes, most pines provoke one to lift up with consciousness above them, especially in summer hot weather. This is the most favorite time for pines. Summer heat. It's the best time for working with pines. And this small pine is very suitable for playing of becoming a bird. And as a bird to sit down on the pine top. Whatever bird one knows better. Someone may become a crow, someone may become a magpie, and the one who knows no bird may sit there in a human body,
Но в человеческом теле вот But как how to устроиться? sit there in a Голой human попой body? садиться на To sit сосновые down with иголки naked buttocks on the Это, pine's наверное, needles? будет менее удобно, чем It will be less стать comfortable птичкой. than becoming a bird. Птичьи тела для A этого bird's лучше body is приспособлены. more suitable for this. Ну вот это This из exercise того раздела, который называется is from the «Йога section which is перемещения called сознания». the yoga of moving the Есть такой consciousness. известный древний термин. This is a known ancient term. Перемещаться It имеет makes смысл sense to только move only сознанием, with consciousness превратившимся в transformed духовное into a сердце, spiritual heart. перемещаться очень To move по-разному, in a но в том very числе different тренироваться ways, можно и вот в таких including such шуточных playful вариантах variants с нашими with милыми our друзьями, dear friends, растениями. plants. Ну что это за дырки? What are these holes in the last year's grass? Вот там вот жили и There кушали мышевидные разные. Mouse-like animals were Но что такое living and мышевидные, мы eating. уже обсуждали. What are mouse-like мыши, animals we полевки, have discussed already? Всякие там They are кроты house сюда не mice, относятся, field они voles, более крупные. shrew mice. А чем, Moles кстати, are not мыши of this отличаются type, от they are полевок? larger. By the way, what Мышей is the difference хвосты between длинные, mice больше and ничем. field voles? Mice have У long полевки tails, хвост this равен is the примерно only половине difference. длины. The length of the туловища tail с of a головой, field vole is approximately half of the length of its а у body, мышей including обычно the head. хвост длиннее And the tail of a mouse всего is этого normally вместе взятого. longer than its body. Ну вот можно немножко так вот So представить себе жизнь, we зимнюю can жизнь imagine под winter снегом, life под below пушистым. fluffy snow, Вот жизнь этого, в частности, the мышевидного. life of this animal. Еды Food полно. everywhere. Молоко идет, естественно, глубже в землю, Of там course, тепло. the hole goes deep into the ground. It's Сверху warm снег down всё there. закрывает от стужи, от There is a ветров. cover of snow which shields Ну вот from сюда frost and wind. залезаешь и сеном So этим you climb питаешься. up Сено here это и and есть eat this hay. еда it is отличная this на всю hay зиму. That is a good food for the Причем whole настолько, winter. что And there is so much of нужно, it нужно только вот голову поворачивать, that в it's разные enough стороны, и only не to лениться. turn the head челюстями работать. and work with jaws. Вот так вот и растут сознания мышевидных. This is how the consciousness of a mouse-like animal grows. Головой и челюстями. You turn the head, work with jaws, Вот и растет сознание от этого. and the consciousness grows. Ну вот это все вот прекрасно this здесь, на этих местах. is wonderful Прекрасно в том on числе this потому, land. что Wonderful много осталось because there is a lot of вот organic material left прошлогодние трава. with last year's это grass. All должно this пойти на удобрение will serve почвы, as a fertilizer на of увеличение soil, слоя почвенного, serve for increasing the следующим thickness of the поколениям soil layer, растений. and this живут ensures прекрасно. that the next generations of plants Вот так вот will образуется live почва, well. если This какой-нибудь is how the только soil layer gets примитив не formed поджигает only if всё these это riches богатство, don't get burned богатство by some планеты primitive. Земля. The riches of the И всё planet это Earth горит ради его and all примитивного this удовольствия. may be put on fire for the sake of his primitive Горят enjoyment. насекомые, паучков здесь Insects десятки get burned, тысяч.
spiders. по всей этой траве. There are many И вот всё thousands это of them вместе here in this с яйцами grass, птиц, птенцами, and all this gets burned down. всё это сгорает. With eggs of И вот birds, with этой baby примитивной birds. забаве ведь люди иногда находят But people often оправдание, find justification например, for то, this что primitive зола amusement. удобрением служит. They Но argue вовсе не that зола ashes служит удобрением, fertilizes а the soil, вот прежде всего but it's organic вещество. material that serves as a fertilizer, first of От all, него not ashes. максимальная польза почве и тем растениям, которые живут The на этой organic почве. material is of the highest profit for И soil вот из and таких, for plants that grow хоть on в this газетах soil. писали одно время Though просьбы it was не even поджигать published in сухую papers, траву a request not to put on fire dry grass, ради этих примитивных удовольствий. but people anyway Запахом put it on дыма fire и for the sake of this primitive наверное, amusement, человек может наслаждаться for the тем, sake какой of the он smell of сильный, сколько smoke, он and какой он probably огонь someone enjoys разъел, сколько он how может strong he погубить is, один how large fire he живых made, существ. how many living beings he can destroy. Ну вот к той же категории можно отнести и тех, кто To the same category of primitives, на Новый год зачем-то one can убивает или attribute участвует people в who убийствах participate in елочек, killing сосенок, пив. fir and pine trees Те at же the самые time of примитивные Christmas and New удовольствия. Year holidays. This is the same kind of primitive enjoyment. С той же серии это букеты It's the цветов. same with making bouquets of flowers. И потом люди любуются Then их people умиранием. admire how these flowers die. Вот только вчера Just yesterday, мы говорили о том, что We вот said всё это богатство, that all которое these riches мы наблюдали, that we were observing и паучков, и with spiders, зверюшкины следы, small animals, что все это будет сожжено that людьми all this примитивами. might be И вот burned это down тут же и by сбылось. primitive people. And this happened immediately. Сгорела органика, Organic сгорели material was burned, семена, plant seeds were растения, burned, сгорели заживо в огне tens, hundreds of thousands десятки тысяч, сотни тысяч of животных. animals were burned Многие из alive. них, многие другие, Many наверное, other сейчас еще animals мучаются от ожогов. Now are suffering of wounds. И вот это все, And вот all она, this, современная Россия. this is it, the modern Russia. Россия Russia дикого невежества, of дикого savage примитивизма ignorance, масс. of savage primitivism of Их бы masses. воспитывать, но никто, They need to be educated, ни but государственные no органы, one, neither ни state школы, organs, ни no schools, религиозные организации no religious organizations не объясняли никогда за всю during историю the whole России, наверное, history еще of со времен Russia, since the time вот этой волны крещения, of the wave of от baptism, Киевской Руси пошедшая, which started in the не Kiev, объясняли Russia. ценность жизни, No one has explained to people the value of life, что жизнь каждого существа that life of every creature ценна, is valuable, что каждое существо every это creature эволюционирующая душа, is an evolving soul, что для того, чтобы приблизиться к совершенству, that к in order познанию to Бога, approach the perfection, просто cognition of элементарной God, праведности or перед even людьми, перед Богом, plain righteousness нужно in the учиться front of уважать God чужие жизни, and people, one has to стремиться learn to делать value добро, the life of жить в others, любви, one has to вместо seek того, to do чтобы good, to live in разрушать, love, осквернять, убивать всех и instead of всё. destroying, defiling, and killing all and Убивать everything, растения совершенно killing напрасно, plants for no ради reason, забав, убивать for the животных, sake of amusement, убивать killing людей. animals, Это всё killing одно. people.
All Это this всё is the одно same. дикий примитивизм. All this is the same savage primitivism, moral Не только о primitivism. животных речь должна идти, но и о растениях. And Вот it concerns not рана, only animals, but нанесённая plants as топором well. берёзе, A wound made to a перерубленные birch by каналы an axe, энергетические, a перерубленные cut of energetic channels, каналы для движения a сока, cut of channels серьезная that рана, provide это вот movements на of коконе juice. берёзы на всю A жизнь serious wound остаётся. remains on the cocoon of a birch for Вот its сейчас whole и у life. берёз, и тем более у ив молодых But at всё this place, погибло. all Эти растения birches обречены, and young И нужно willows are понимать, doomed to что die. они тоже воспринимают And one has to understand боль, тоже that страдают. they too feel pain. Это мы They хорошо too знаем и suffer. по комнатным растениям. We know it Но very те, well кто from house работают plants. Вот в рамках экологии, те And знают, people who work in the field of ecology знают, know very хорошо well знают ощущения the feelings of plants живых растений в дикой in wild природе, nature, как они могут how they любить, can love, как они могут how they трепетать can от страха, shudder with horror, как они страдают от ран. how they suffer from wounds. Но мы что ж, вот сейчас But should we give way now to negative emotions, anger? совершенно неправильно, несмотря на то, It would be что absolutely wrong, вот такое творится вокруг нас. despite that such Несмотря thing на то, что мы happens. живем в среде гуны Despite тамас, мы that we должны, live тем не among менее, the всё Guna равно быть Tamas, устремленными we have anyway to direct our attention глазами towards сознания в the сторону Creator. Творца. Предаваться гневу To это give значит way to потерять anger means Бога, to lose God, сойти с духовного пути, to stray from the предаваться spiritual path, длительному унынию to и give way to состраданию sorrow к погибшим. out of compassion to killed creatures. Это тоже было бы неправильно. It would be wrong. Хотя каждый, Of конечно, course, должен постараться everyone сделать has to do as much как as можно больше possible для того, чтобы in эту order ситуацию to как-то change the изменить. Но situation. изменять But how to change it? ее Trying to вот change it снизу, from the level это of masses малоэффективно. is inefficient, А правители наши земные and our earthly не хотят в эту governors сторону смотреть. don't want to pay attention to Отказываются, this. хотя именно от Though них могло бы зависеть they may сейчас start now духовное a преображение spiritual страны, transfiguration всего of the country, населения и of the нынешних whole поколений population, на будущее глядя. of the present generations, and they can affect the future in this way. Требуется понимать We have to understand всю мерзость, all творящуюся nasty вокруг things нас, that happen around. но жить, тем не менее, в But любви, anyway, хоть we have to live in love. хоть и нас Though we are задевает touched sometimes by this это безумие madness невежд, of ignorant people, но вот если мы любим Бога, but if we love God, если мы хотим послужить Ему, if we want to serve Him, и Ему, и людям, Him and people too, мы должны следовать путем we указанным have to follow the path им. pointed by Him. Это путь духовного совершенствования This is the path of perfecting oneself spiritually через любовь. through love. Бог есть любовь, God и для is того, love, чтобы and приблизиться к in order Нему, to мы approach должны Him, стать любовью. we have to become love. И более того, мы Moreover, должны стать им. We have to become Him. Ненависть Hatred и все то, что and противостоит everything opposite to love, корыстность, selfishness, жадность и greediness, так and далее, so on, все формы гнева, all в forms первую of очередь, anger, first of all, все это ведет all в this противоположную leads от to Творца the opposite сторону. direction from the Creator. Все это ведет в ад. All this leads to hell. Поэтому Therefore,
Поэтому давайте все пойдем. Therefore, let all of us go to God. Теперь мы все Now we знаем, know how. как. На самом деле это очень просто. It's very easy indeed. Это путь блаженства. It's the way of bliss. Это путь непрестанной It's the way борьбы, of constant struggle, которая блаженна. which is blissful. Пусть эта борьба будет Let с this самим struggle собой. be a struggle with oneself. Пусть эта борьба будет за Let it be a утверждение struggle for истины, establishing the truth, переданной нам which was given to us Богом. by God. Та же мерзость, This ненависть abuse по and отношению к живым hatred существам, towards living beings, это тоже борьба, но it's это борьба also a struggle, противоположная. but this is an opposite kind of struggle. Ненависть против людей, направленная Hatred for ненависть people, против Hatred живых for тварей, living creatures, разная есть борьба, there are different kinds of struggle, и это нужно различать. and one has to discriminate between them. Какая борьба What для struggle блага is for good, и какая борьба ведет в ад, and what struggle leads to hell, даже если она Even проповедуется if it's preached by служителями разных религиозных clergy культов. of some religious cults. Вот в чем смысл What is the meaning предложения Иисуса Христа, of the following suggestion of данное Jesus через Новый Christ Завет, given in the New не Testament? мстить, Do not avenge yourself. не сопротивляться даже Do в not некоторых resist случаях in some cases разного рода агрессивным примитивам. aggressive primitive people. Сейчас можно At услышать present, такие высказывания, что one may hear эти заповеди opinions that Божьи these устарели, precepts of God are поэтому outdated. в настоящее время их нет смысла использовать. Therefore, in our Но это days, глубочайшее it непонимание. doesn't make sense to follow them. But В чем this is a total проблема здесь? misunderstanding. Как разрешить эту проблему? What is the problem here? Зачем How to solve this Иисус problem? предлагал вот такие Why варианты Jesus suggested взаимодействия this way с of другими людьми? behavior? Иисус предлагал идти к Богу, Jesus suggested идти к Творцу, go into God, идти, go into the не Creator цепляясь за мелочи, without обращая getting внимания distracted by trifles, на все то without зло, paying которое вокруг attention нас to all существует. evil that exists Вот мы around тоже us. только что видели деяния Just recently we saw примитивов, deeds которые of уничтожали, primitives не думая, не понимая, who destroyed уничтожали thousands тысячи of жизней. lives, never trying to think, to Ну understand. что, посвятить свою жизнь Should тому, we чтобы dedicate гоняться за our ними? lives to catching such people? Но они всегда будут. Если But догнать, they will be если там always. наказать, ну что он Even от if этого we would лучше find and punish such не a станет person, он от этого лучше. will he become better? Of Только course еще he will больше not. обозлится, He will еще only больше grow зла more будет творить angry. уже He will start doing more из harm своих эмоций out мести, of там, his далеко не emotions of всегда люди revenge. мстят тому, People кто, often avenge против not них on что-то the one сделал. who did Они something начинают to мстить them, всем окружающим. they start avenging Масса таких on примеров. everyone around. Это типично There are a для, lot of examples of this. This is a typical behavior для вот этих масс примитивов. of primitive people.
с еще неразвитым интеллектом, с with неразвитой, undeveloped тотально intellect, неразвитой этикой. with absolutely undeveloped ethics. На стадии раджаса In the stage of Rajas, человеку правильно будет бороться it's против correct зла. for a Через man это to он fight against evil. сам наберется мудрости, станет сильнее. Through this he will grow wise, Но become прежде всего stronger, тем, кто but those who are уже capable способны сейчас to вместить comprehend всю глубину философии, the profound предложенной philosophy Богом, proposed by God, и пойти прямым путем к and Творцу, to go to the Creator что by нам the предлагал direct Иисус path, и все другие this was божественные proposed by учителя. Jesus and by all other teachers. Для этого нужно оставить In order в to do уме this, one has to read the mind только Творца. Для этого of everything нужно but the все Creator. индрии направить только One на has to поиск direct Творца и all своей his indriyas миссии. only towards Вот это вот и есть Creator истинное and монашество. seek mergence То with есть Him. однонаправленность. This is the true monasticism. That is Данные заповеди unidirectionality. Иисус давал для So these precepts последователей своих монахов, were given by Jesus to His followers monks, true monks, которыми сейчас земля наполнена not the от monks разных конфессий. who crowded Истинных now монахов the мало. earth, monks of various Истинное confessions. монашество — это True monks are few. однонаправленность на True Творца. monasticism is a unidirectionality towards Разумеется, the Creator. истинными монахами могут стать только Of те course, люди, only которые those people достаточно can развиты become в true ряду monks who are well воплощений developed своей in a личной series of эволюции. incarnations in the course of personal evolution. Поэтому, как бы прискорбно ни были, Therefore, ни whatever бы- ни said было it may be, созерцание преступлений to see crimes of people, людей, все равно нужно, понимая порочность их поступков, understanding не how злиться vicious на них, their не deeds are, гоняться за ними, чтобы мстить anyway, и one has to воспитывать, become angry а not, идти к Богу. seek not to find and punish them, but one has to go to God. Ну вот и сейчас мы можем And now взять и для того, чтобы стать лучше, for Махамантру becoming better, применить, we can use например, Mahamantra. предложенную It was божественным proposed учителем Чайтаньей. by the divine teacher Chaitanya. По-разному она может использоваться в духовной практике. It can be used differently in the Один из spiritual способов practice. ее применения — это прочистка One of the сушумны ways и of using уход it is for cleansing Sushumna в чистые светлые миры and exiting Творца. from the body into pure and lucent vaults of the Вот Creator. мы осваивали такие упражнения, как пробуждение. We have mastered such Latihan. exercises as waking up, Latihan, И вот можно попросить Господа Кришну so one can ask оказаться над Lord моей головой, Krishna to appear above и так, one's head, чтобы его сознание, он and как сознание, потек сквозь мое тело. ask him to flow as consciousness, И для этого пусть и through the Махамантра body. звучит как ручеек. and let the Mahamantra Звучащий. sound like a babbling stream. Кришна, Кришна, Хари 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 Рама, Рама Рама, Хари 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 Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Рама, Хари 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 Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Рама, Хари Хари. И вот по Сушумне льется, промывает And through Sushumna a этот один из flow важнейших каналов, of living light поток runs света живого. and cleans this Божественного important света. meridian, И более того, a flow of вот divine Сушумна, light. собственно, можно ощутить, Moreover, как One can а, experience the Sushumna носик перевернутой воронки, to be the tube а of сама a воронка funnel раскрывается which is вниз, turned upside широко. down. The cone И вот of там this вот funnel океан opens божественного down, света мы находим. and there we find Для an кого-то ocean это будет of divine сознание light. земли, для кого-то это будет For someone, this ocean is the брахманическое consciousness of божественное earth. проявление, для кого-то For это others, будет it is обитель the Творца, в divine зависимости Brahmanic от manifestations. разных For some ступеней others, продвижения it по may be the духовному abode пути. of the Creator. И вот там It вот depends в on этой the воронке stages мы of spiritual разворачиваемся и advancement. выходим за ее And in пределы this и cone we становимся всей extend, exit бесконечностью. down outside its Новолуние. bounds,
and become all the infinity in this eon. И потом можно снова, собрав Then one can again collect the силу power сознания там, of вернуться consciousness на there поверхность Земли. and come back to the earth's surface. Но если о Махамантре говорить, то Concerning Mahamantra, вот особенно когда мы начинаем ее when we begin впервые using it, использовать, вот, всегда первые ощущения наиболее яркие the first получаются. impressions are always the most vivid. Чайтанья нам говорил, что вот он сразу Chaitanya откликается на told us Махамантру that he и always responds старается to the всячески Mahamantra помогать всем тем, кто and tries to help использует её. everyone Это who его uses it. изобретение, прославление Кришны. This mantra was invented by him Через to praise Махамантру. Krishna. И вот, если напевать ее, So, if one то, sings it, ну, возникает ощущение легкости, полета. then he starts to experience Очень яркие lightness, the ощущения. sensation of flying. Но very вот в vivid рамках sensations. раджа-йоги очень полезен такой прием In the framework of Raja Yoga, the following method is very useful. в чакры, We для того, invite чтобы the их Lord развивать. Into our chakras in order to Можно develop выбрать любую them. пару чакр, We choose и any pair of верхнюю chakras чакру мы вводим первую and половину we Махамантры, introduce а the first нижнюю half of Mahamantra из into этой the пары. upper chakra Любые чакры на and to любом the lower расстоянии chakra расположены of друг this от друга. pair. В нижнюю They may чакру be вводим any из two этой пары, chakras at вводим any во distance. вторую часть And Махамантры. the second half of Mahamantra we Ну, вот, например, introduce так, into the Вишудху lower я chakra. ввожу. For example, Верхнюю часть the Харе first Кришна, part I Харе introduce Кришна, into Кришна, Vishuddha Кришна, Харе Харе, и в Анахату вторую. Харе Рама, and Харе the second Рама, part Рама, into Рама, Anahata. Харе Харе. Или, ну, можно повторять много, что или One вот can repeat it Анахата, many Манипура, times. скажем. For example, with Харе Anahata and Кришна, Харе Manipura, Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама, Харе Харе. Ну и так любые чакры. in this way Очень any эффективно chakras can be прорабатываются с treated помощью very Махамантры. efficiently with the help of Ну, Mahamantra. разумеется, надо отлично знать. Of у course, нас, one has to know в well, наших книгах это все описано. and как it's расположены described in чакры. our Для books этого where нужно the также chakras are located. вначале проработать The chakras теми also have мантрами, to be которые, treated first with mantras. опять же, описаны у нас. These mantras are described also in our books. They have to be cleansed with the help of a tetrahedron, Приглашать Господа and only then it will be not в disgraceful чакры. to invite the Lord into them. Но еще до всего до этого надо знать, где чакры But first, one has to know where the Чего только не chakras are читается в located. разной литературе. In literature, there is all kind of nonsense about the location of chakras. We are not going to talk about it now, Писал в because you книгах, may читайте read их. it in my books. Вот возник вопрос There was a question about the Trinity. православное католическое понимание Orthodox and Catholic understanding of того, что такое what is Троица, the Trinity. адекватность этой концепции. How adequate this concept is. Ну вот мы под аккомпанемент птичек I am going to answer отвечу на этот вопрос. this question to the Мы accompaniment of bird singing. ярко демонстрировали на практике We demonstrated all this in practice very clearly. всё это, все эти All три three компонента. components. Говорили об обители Творца. We talked about the abode of the Creator Описано, and described как in the books она in detail постигается. how to cognize it. И мы говорили и показывали talked возможность And also demonstrated the possibility в его of обители. mergence with the Creator in Мы His abode, говорили, достаточно We много talked о a lot Святом Духе. about В the частности, Holy о том, Spirit, что это in particular, собирательное that понятие. this is a collective Святых Духов conception. очень много. There are many Holy Это духи, Spirits. которые исходят из обители Творца. They are the spirits who comes out from the abode of the Creator. Называются в единственном числе But in totality they are called in Святым singular, Духом. Но на самом деле the Holy их Spirit. очень много. But in reality they are many. Ну, а Сын — это тот, кто And the Son имеет is the тело, one who has a тот, кто body,
the one who lives in the abode of the Creator and at the same time has a body. In this context, it has the same meaning as the terms Messiah, Christ, Avatar. But there is another side of this problem. Does it make sense to hold to such term the Trinity? No, it doesn't. It's correct to consider that there is only the Creator. And the Holy Spirit or Holy Spirits and Son or sons and daughters as well are those who originate from the Creator. They are manifestations of the Creator. God is one, but He may manifest Himself in different ways. Lucky are the people who live near a sea or in a plain. Near a sea is better. Not when struggling with winds on ships, but living ashore. And not during a storm, but in a calm weather like it's now. Why? Because these landscapes, even without special places of power, help to extend oneself as anahata, to flow out from the chakra and fill up the expanse with the energy of anahata, with the spiritual heart. The people who spend all life in flats or in office, they have no such natural possibilities, and this is an exoteric method for developing the spiritual heart in the harmony of existence, in the harmony of life, if there is harmony, of course. In harmony, in peace, with joy and happiness, to be over the expanse,
the landscapes of plain expanses, of seashores, особенно вот с большими песчаными пляжами. especially with large sandy beaches, promote this development. Что из экзотерики, What of то есть из exoterics, обычного, that is, чем люди занимаются, of usual лучше всего activity of способствует people, развитию духовного helps сердца. to Кроме develop этого, the еще это spiritual сфера heart best, репродуктивной функции. apart from such landscapes. Если It's the sphere of reproductive function, эти люди but не only if the эгоистичны partners и are not не egoistic живут в эмоциях and do гнева, not live in the emotions of anger. а живут в гармонии и покое, If they live in peace and harmony, счастье, насколько это возможно, in joy, as far as it в possible, экзотерических условиях, то вот in exoteric conditions, потом then в эзотерику они приходят уже such с people развитыми come to духовными сердцами. esoteric practice with developed spiritual hearts. Разливается сердце, распластывается The heart над морем. develops, spreads over the sea. Сразу анахата становится на Anahata километры. becomes vast, kilometers in size. Если, конечно, уже есть чем разливаться. Of course, Просторно. only if one has large consciousness to замечательно. spread over the expanse. Then it's wonderful. Ну вот вопросы есть какие-нибудь Do у you вас have any questions по теме сегодняшнего занятия? on the subject of the today's lesson? Но если пока нет, то вот If я not, получил интересное Then I письмо. have got an interesting letter. Прочитаю его и I'm going to read it and my answer. Hello, Vladimir. В принципе, мое письмо не In содержит fact, my важного letter does материала. not Это contain письмо any important information. женщины. This is a letter Имя from не a буду woman. называть, естественно. I don't name her, of course. Это так просто, мое мнение. This is В общем, just my мне очень opinion. нравятся ваши In мысли, которые вы general, изложили в I ваших very книгах. much like Очень the умно, ideas which доходчиво. you set forth in Но your в чем books. я с вами They are не very wise согласна? and easy to Так understand. это в том, что But I если cannot человеку agree that изменил if he- партнер, If a partner is то being человек unfaithful должен to you, подумать, then что, может быть, он it сам might в be измене your партнера fault. виноват. Оглядываясь на свою жизнь, я Looking могу back с to my уверенностью life, I сказать, can say что with certainty изменяют не that по вине партнера, people are being а по собственному unfaithful попустительству. not because of the partner's fault, but for their own Женщина reason. изменяет из-за скучной A жизни, woman мужчина because of a для boring life, while a самоутверждения. man to prove that he is a man. Мой муж взял меня в жены еще ребенком, My малолетним, husband married me чувственным, when I was a наивным. kid, И по pure сей and день naive, мой муж для and меня ever since единственный и he has неповторимый, remained как и в начале. the only one for me, just like he was in the beginning. И мне мой муж изменил после But my 5 лет husband betrayed me совместной after жизни. 5 years of И living разобравшись во together. всей той грязной And having истории, looked into details я of this пришла к dirty выводу, story, I что came to the моей conclusion вины that там не было this was никогда. not my fault. Хотя он так пытался Also, на меня my ее husband повесить. tried hard to По lay всем the его blame on me. поступкам, обращенным In против fact, меня, considering я all могу that he набрать had не done меньше to me, 3 десятков I could причин, find at least 3 дающих reasons право мне that изменить give me the моему right мужу. to be unfaithful Но to я my этого не husband. делаю. But I still do not sleep with another man. And believe me, Не его заслуга. this is not his merit. Я думаю, люди должны I believe ценить that people жизнь, should как вы appreciate писали, life но as не you только wrote, со стороны «не but убей», not но и only со from the стороны «не standpoint навреди». you shall not kill, but also do not harm standpoint. И я думаю, что чувства And I партнера think щадить that it тоже не would be мешает. appropriate to spare the feelings of Тем your более, что partner, душевные муки especially гораздо сильнее since the emotional физических. sufferings are much more painful than physical ones. Вот совершенно неожиданная реакция. This is a completely unexpected reaction. I never expected such reaction for my books. Ну вот я ответил так. I Мир вам, answered this значит, way. имени называю. Peace to you. I don't name her. Спасибо за письмо. Thank you for your letter. Думаю, вы будете правы. I think you will be right.
Если направите все свое If you внимание direct all your на attention поиск Творца, to search for the Creator а не на поступки мужа, and not to what your husband is doing, подумайте о смысле своей think жизни. about the meaning of your life. Он состоит не в том, чтобы It does вам not consist не in изменял making your муж. husband faithful to you. Он состоит в большем. There is much more to it. Ну, успехов, Владимир I wish you Антонов. success, Vladimir Antonov. Писем таких ко мне еще никогда не Before I приходило, never received но letters like this, вот в разговорах часто бывало. but it Говоришь happened in conversations. кому-нибудь о You Боге, tell someone about God, а она все переводит на то, and что she вот там мне муж responds изменяет. that Да her еще с husband is кем? unfaithful. He С sleeps with that представителем не woman моей национальности. of another nationality. Ну, таковы традиции, So к are сожалению, the traditions, в нашей стране, не unfortunately, только в нашей. in our country and not only in our. И вот люди называют себя верующими в People Бога. say Но что that толку they от believe такой in веры? God, but such faith is useless. Базой для The реализации basis смысла жизни и For realizing the практическим purpose of осуществлением life, realizing the purpose of faith, его и реализацией своей веры является именно направление directing the внимания attention своего to на God. Бога, на Творца. to the Creator. Мы можем достичь успеха на духовном We пути can только в achieve том success случае, on the если spiritual path only in the case пытаемся познать его, учимся if we try любить to его. get to know Him, if we learn to love Him. Но для того, чтобы полюбить его на But самом to fall деле, in love with Him, должна быть уже развита любовь. one has to have a developed ability to love. Любовь начинает развиваться It starts to develop when one loves various разным проявлением жизни, manifestations прежде of всего, life, people first of all, ко всем существам, воплощенным, all невоплощенным, creatures, incarnate or животным, non-incarnate, растениям. animals, plants. Об этом мы уже очень много говорили. We talked a lot about this. Уже человек должен научиться любить, First one для has to того, learn чтобы to love, понять, как полюбить then Бога. He may understand how to fall in love with God. Но вот эта бедная женщина, This poor woman, верующая, в кавычках, a believer in quotes, при всей симпатии моей к ней though I и have сочувствии к sympathy ней, and compassion for her, она не знает, что такое любовь. she doesn't know what is Она love. под любовью понимает As love, she любовь understands кого-то к себе. love of someone for her. Ах, ты меня не любишь, Ah, негодяй. you don't love me, bastard. На самом деле вектор любви должен быть направлен, But actually, one has to именно из direct себя. the vector of true love from oneself а не к себе. Вот and это очень not важно towards понять. oneself. This is very important to Подавляющее understand. большинство людей под любовью понимает The majority своё of хотение. people understand love as это one's вошло own desire. В литературу, в классику. И This is так вот accepted in literature, in воспитывается classics. масса людей, не только в нашей стране. On this Любить, что idea, значит people get хотеть educated кого-то, not only in чего-то. Russia. Но это To абсурд, love это means to парадокс, want это something противоположность or someone, тому, что должно but быть. it's absurdity, it's a paradox. It's the Любовь — это opposite of what дарение it has себя, to be. дарение от себя. Love has to radiate from here. Подарить себя Love is Творцу. giving oneself, giving from oneself. Вот апогей любви. To give oneself to the Creator.
Вот апогей This is the summit of love. жертвенности является совершенно необходимым. This is the summit of self-sacrifice. Self-sacrifice Любовь — это самопожертвование, is an essential component of love. требование чего-то от других Love is a self-sacrifice для себя. and not requiring something from others for oneself. Ну а сейчас давайте вот еще раз разольемся духовными сердцами над морем. Let's spread once again with spiritual hearts over the sea. Над поверхностью моря, над Over the surface of всей sea, земли. over the surface of all Поймем earth. также, что Бог существует не только Let's над understand also that God exists not only above the ground surface of this part of our small round planet. и по ту сторону планеты. God exists on the other side of the planet. Бог бесконечно существует во всей Вселенной. God is eternal and И вот это exists нужно in сначала all умом universe. понять, One has to comprehend this first by на mind практике, and в then to медитациях, realize it in медитациях practice, любви. in meditations of love. Но вот пока я рассказывал, созрел вопрос. While I was talking, a question was raised. Чем отличается все-таки What is the difference between a seashore with spacious beaches степи? and a plain? Степь — это In a обилие plain растений, there is a mass of травянистых. plants, grassy plants, Пляж песчаный — это and отсутствие on a растений, sandy beach ну, практически usually полное there is отсутствие. virtually no plants. Ну, то же самое, наверное, и в пустынях. Probably it's the same with deserts too. Вот обычному среднему человеку, когда он When становится на an духовный ordinary путь, man надо starts going the spiritual path, от грубости, присущей he has to refine массам himself людей, from the coarse level usual утрачивать for the себя до majority уровня of people растений. to the level of subtlety of plants. Человек — это A самое human отвратительное существо по is своей the most грубости. disgusting creature, Из всех because of his населяющих, средний coarseness. человек. Из всех an average населяющих human, землю out существ. of all creatures living on earth. Но вот Бог — это Творец, And Святой God, Дух, the Creator, and the Это Holy Spirit наоборот, тончайшие проявления, are the most subtle manifestations, тончайшие состояния сознаний. the subtlest states of consciousness. Грубость идет в ад, The утонченность coarseness goes to сознаний hell, идет and subtle consciousnesses go to в обитель paradise, Святого Духа, в обитель to the Творца. abode of the Holy Spirit, to the abode of the Creator. Ну и в степи, в полях тоже In a прекрасно plain, можно on работать, fields, особенно one утром, can also work well, когда especially at солнышко morning, добавляет гармонии, when the сатвы, sun adds some harmony, some физический sattva мир. to the physical world. Да, я вот не закончил мысль, что I didn't расти finish до the утонченности point растений, that one has а to потом grow to the следовать level of дальше, subtlety еще of глубже, plants, потому что and then to proceed сознание further, more Творца, deeply, Святого Духа, because the оно consciousness of the несравненно Creator более or of the утончено, Holy чем Spirit is incomparably состояние more subtle растений, любых растений. than the states of plants, any plants. Вот нужно пройти по шкале грубости, One has тонкости to go через to мир scale растений, of сонастраиваясь coarseness, с ними, subtlety а потом перейти through к the world of настройке plants, attuning с to Богом. them, and then to come to an attunement to God. В степях тоже очень хорошо. Я бывал в In степях, plains, it's also very good. I have been in plains и прекрасно это and знаю, know very эти well ощущения this feeling разлитости, хоть то of утро, expanse, хоть то зной, whether it's morning or вот a эти sultry day.
испарение with water воды vapors в воздухе, висящие permeating the миражи air, вокруг, степь, mirages простор. around, plain И вот expanse, почти так же, как здесь. almost Начало as it's это не имеет here. значения, потом At the для того, beginning it's чтобы not уходить important, but в to глубины go into многомерного the depths пространства уже of несравненно лучше multidimensional space, sand is much Песок, better than чем grass, трава let alone forest. и тем более лес. Вот сейчас вспоминаю, у меня был ученик I один, remember one of my students. он в прошлом In воплощении his past был incarnation, ямщиком в русских степях, he was a coachman in Russian plains, где-то в районе Омска, по-видимому. in the region Да, of Omsk, районе probably. Омска. Yes, in the region of Omsk. И вот можно ощутить жизнь ямщика. Let's try to experience the life Летом of a coachman. Summer, беззаботность, freedom, думать особо не о чем, дорожка, there is no лошадка, worries, nothing to think about, повозка, a road, a horse, ну, какой-то coach, груз или some пассажир. cargo, or a passenger in it. И вот сидит ямщик, So the попевает coachman какие-то sits on his песни, coach, никаких проблем, sings забот особо songs. нет. there is no worries or concerns, И вот можно или дремать, или so he may either ощущать slumber красоту or feel the простора, beauty of the expanse, местного гармоничного простора. То же pure самое and зимой, harmonious зимой expanse. растительность It's the same in своими winter. биоэнергиями утихает. In winter, bioenergies of Если нет vegetation сильного are not мороза, active. ветра, то If there is no frost or может wind, быть даже еще лучше, чем в then летний it may зной. be even better than in summer heat. Еще солнышко восходит, And sun is всегда оно, когда rising восходит в тихую погоду, always when it rises in calm оно weather. способствует медитации, It promotes meditation. оно добавляет сатвы, It adds добавляет sattva. свои энергии, которые мы It можем adds еще its более утончить energy, which we can make more уже через subtle свои духовные сердца. through our spiritual hearts. Конечно, интеллект не развивается Of от course, этого. Вот с Such тем life учеником does мне not help to develop пришлось the расстаться, intellect. ну, потому что он I had to part with that student философию воспринимать не мог, только because he could not understand philosophy. элементарные He could упражнения. understand only some basic exercises. Но духовные сердца But spiritual развиваются в hearts таких условиях get прекрасно. developed in these conditions very well Не жизнь в грубых эмоциях, if one does not live in озабоченностях gross всяких. emotions, in worries. И потом приходит время And then time comes начать путь прямого to begin познания. the path of Творца. direct cognition of the Creator. И вот тогда это развитое в And then эзотерике this spiritual heart духовное сердце developed before the очень легко exoterical погрузить stage в него. is very easy to merge into Для Him. этого требуется, But как it мы уже also requires многократно говорили, as we said many требуется развитие times, интеллекта должное. a properly developed Потому что intellect. без развитого интеллекта даже этические Because принципы without не Developed воплотить и не intellect, претворить в жизнь. one cannot apprehend and apply in life even ethical Человек principles. развивается по трем направлениям: A man develops in three directions: интеллектуальному, этическому, intellectual one, ethical one, медитативному или and психоэнергетическому. meditative or psychoenergetic direction. И вот не всегда эти, далеко не всегда And эти these три three направления directions развиваются параллельно. not always develop in То parallel. или иное может One of them may доминировать в развитии, опережать dominate, go ahead of two others. другие. Потом остальные приходится подтягивать или в этом Then one has to воплощении, put или more в следующих. efforts into developing them Вот так и during this развивается or next человек incarnations. In this до way, a тех man develops до того возраста up to с that души age of своей, his всегда soul, души, то есть that is of his own когда age, Творец when the может Creator стать для него may become действительной реальностью. a reality for him. И вот тогда он, попав
в здоровую Then, духовную школу, if he gets into a sound spiritual school, может быстро прийти к he may завершению reach своей quickly личной the эволюции, goal of his personal на evolution, превращение себя make превращение himself a себя part of the Creator. в частицу Творца. Ну, мы вот сейчас поработаем еще на этом. And now Прекрасном we are пляже. going to work on this wonderful beach. Здесь места силы, There are places of power here. позволяющие, в частности, сравнить, They сопоставить allow comparing вот третье брахманическое проявление со the вторым. third Brahmanic manifestation with the second one. Вот если мы назад от тела If we go уходим backward вглубь, from the body into the начиная deep, путь, разумеется, из анахаты тела, starting this path from the anahata of the body, of то course, там может быть познан божественный огонь then we can cognize второго there the брахманического divine fire проявления, of the second Brahmanic тот, manifestation. который наиболее активен в ядре нашей планеты. It's most active in the core of our planet. И вот его очень интересно сопоставить And it's very interesting to с тем compare брахманическим проявлением, с третьим, то to есть, compare которое it with the third Brahmanic доминирует на этом manifestation, месте силы, which is dominating on this познаем в place of Пранаве. power, which we cognize in Pranava. два разных брахманических Two different проявления Brahmanic в двух manifestations разных ионах. in two different Третье в eons. мире материи, The второе в third раю. one is in the world of matter, and the second Вот is Бога in paradise. В раю можно God познавать in paradise can be вот в виде cognized такого божественного as огня. this divine fire. И сейчас мы в гостях Now we are visiting у одного из прекрасных one божественных of the учителей. beautiful divine Все они teachers. прекрасные, но They are all beautiful. вот этого я не могу And this one не назвать прекрасным тоже. is really Но beautiful он весь too. вот любовь. He all is love, Сгусток нежности. a lump of tenderness. Как его зовут? What is his name? Он воплощался последний раз на Земле Last тогда, time когда he was еще имена incarnated были on не нужны. earth, names него were нет not имени. needed. От последнего So he has no воплощения. name Он from воплощался the на last новой Земле incarnation. еще до смещения He was incarnated on early earth, оси вращения нашей before the планеты. shift of the axis of rotation of our planet. Он воплощался тогда, когда еще на новой He was Земле incarnated at the росли time папоротники. when ferns grow on earth, Тот этап развития the планеты, stage который of the называется planet's карбон, development, угольный which is период. called carbon, the carbon period. У него и внешность не такая, как у His современных appearance людей. У too него is большие different ушные from the раковины. one of modern people. He has large ears. Можно ощутить его. Вот One он can сейчас feel здесь him. заполняет He is here now, своим лицом his face вот эту поляну, filled with clearing. прикасается к моему телу. He is touching my body. При всем
При том, что он здесь на этой полянке, он Though he is исходит из present on обители this Творца, clearing, he originates так как from the все abode of the божественные Creator, учителя, as all divine это является teachers. их отличительным признаком. This is a distinctive feature of them. Тончайший, нежнейший свет Most tender and subtle light. в эмоциональном отношении In the emotional aspect, это есть любовь, it is love, любовь нежности, love любовь забота. tenderness, love care. Ну вот сейчас давайте все станем. Now let's become him. Кто я, где я? What am I? Where am I? Я есть он, меня нет. I am he. There is no me. Как научиться быть им? How to learn to be him? Через полное реальное Through a complete associating of oneself with him, through attunement of consciousness to him, so that nothing of previous me remains. Вот самый прямой путь This is the most direct way Бога-реализации. to God realization. Это еще называется метод Идама. It's also called the method of Idam. Стать божественным учителем, To become a divine teacher отбросив все, by discarding что принадлежало мне, что было моим, everything что that было I мной, possessed, everything до that того. was mine, everything that was I before. Срастание, врастание, Merging растворение into God, себя dissolving of в Боге. oneself in God, in the Holy Spirit, в Святом Духе, с in тем, the Holy чтобы потом Spirit, so вместе that с Ним later flow with утечь Him в обитель Творца. into the abode of the Creator. Как водные потоки Like streams of water вливаются в океан, merge into an ocean. океан ниже всех рек, The ocean is lower than all и все реки rivers, текут в него. and all rivers flow into it. Это немножечко перефразировал I paraphrased слова, these words of сказанные God, Богом через Лао Цзы. said by him through Lao Tse. Вот так и мы сейчас ощутим себя And let us too легко текучими, experience ourselves this way, тончайшими, нежнейшими tender and сознаниями, subtle consciousnesses, проявляющими that одно лишь manifest качество — любовь, the only quality, love. и потечем в океан, So let's flow into the океан ocean, обители Творца. the ocean of the Creator's abode. Сатья Саи Баба тоже говорил Satya Sai Baba too об этом, said но about под this, океаном but by ocean он понимал абсолют, а he не Творца. meant the absolute, not the Creator. Это другая медитация, другой This is контекст. another meditation, another context. И вот если океаном назвать весь So абсолют, if by ocean one calls the whole absolute, that includes и everything, Творца, и творение, the Creator and the creation, то можно в этом океане выделить поверхность, then in this слой, ocean one can distinguish the superficial какие-то level, промежуточные слои some intermediate Средние. levels, и глубины океана. and the deep of the ocean.
Вот в данном контексте глубинами In the океана given будет, context, обитель the deep Творца, of the ocean is the Creator's abode, а на поверхности океана and on the только на surface of ней the ocean, only могут there, бушевать шторма. storms may happen. Это мир сансары. It is the world of samsara. Промежуточные слои это будут Among пласты, intermediate layers, there are the в том layers числе Святого Духа. of the Holy Spirit, А вот надо вместе с Ним, and we, ведомыми им, being войти guided в by the самый Holy глубинный Spirit, слой океана, который should merge бесконечен и into вечен, this deep level of the ocean, which is infinite and eternal. абсолютный покой, In it there is absolute calm, вечность, блаженство. eternity, bliss. И вот оттуда уже можно исходить And в from качестве there Святого Духа, one can come out as the Holy Spirit помогая для того, чтобы помогать воплощенным. with the purpose of helping incarnate beings. Еще вот такой известный лозунг есть «Сат There Чит is also Ананда». the following well-known На slogan, русский язык, Sat Chit Ananda. видимо, и на другие языки он европейский, It's он translated переводится into неадекватно. Russian and into European languages, not correctly. Сат значит чистота, Sat самом means деле. purity, чит утонченность, Chit subtlety, ананда блаженство. Ananda bliss, Чистота, утонченность сознания purity, subtlety of и consciousness, блаженство. and bliss. Вот это мы находим и здесь, We find it on this place сливаясь when с we одним из merge наших любимых божественных with учителей. one of our beloved тем divine более teachers, and even more В глубинах океана in the deep Абсолюта, of the ocean of Absolute. если мы проваливаемся If we fall вместе с течением воды в together океан, with streams into самый the глубинный ocean, слой into the океана, most deep layer становимся of the им. ocean, and become it. Но чуть-чуть погодя пойдем и другим And божественным sometime later учителям. we will visit other В этом divine лесу их teachers. очень много. There are many of them in this forest. Пойдем к апостолам Иисуса Христа We will visit the Иоанну, apostles of Jesus Марку Christ, и John другим. and Mark, and others. Прошли мы We вот went метров 40. about 40 meters away from Вот the здесь previous place. And here, Осенью, в прошлой осень, мы last autumn, впервые повстречали we met for the first time апостола Иоанна. Apostle John. И вот апостол Иоанн, он Apostle John, вот в него, когда в нем оказываешься, вот when you come ощущение inside такое, что him, вот он в it feels объятия that he hugs сжал you густой любовью, with dense love. густой прямо вот Dense, it even seems как окрашена она даже вот эта любовь, To какой-то be цвет, трудно сказать, of золотой. goldish color. И вот мы записали We wrote down вот первый our first первый conversation разговор с Иоанном, with John который в прошлой осень that took place состоялся. last autumn. Я у него спросил, I воплощался ли asked ты him еще if he was ever вот embodied с тех пор, since that time когда жил when на he земле lived вместе с on earth Иисусом. with Jesus.
Он ответил He нет. answered, "No, Божественность, I божественности attained достиг еще divinity тогда. at that time, Но Евангелие написал but I раньше, wrote the то есть gospel до before." That is, достижения before божественности в более ранние attaining годы. divinity at earlier period. Был после смерти Иисуса After the рядом death с of его Jesus, матерью I Марией. was with her mother, Maria. Преданность и любовь к ней My позволили мне devotion and love to her allowed me to attain divinity, Иисус в этом and очень сильно Jesus помогал. was helping me a lot in this. Вот я тогда еще спросил, кто еще Then из I апостолов asked достиг him, божественности, who else кроме of the уже apostles of известных Jesus нам, то есть attained Андрея, divinity apart from Филиппа и you тебя? and those we already Он know? ответил That is Марк. Andrew and Philip. He said, Он Mark потом did. воплощался в Англии, He was later incarnated in и England. только тогда, когда он сложил с After he себя had полномочия abdicated посла, responsibility as он an стал ambassador, получать послания he began непосредственно receiving от Бога. messages directly from God. Очень много помогал людям в He Англии. helped people in Это England было a еще lot. городского It was even before церквей. the Reformation. Тогда Англия дала целую England плеяду supplied a whole pleiad божественных of учителей. divine teachers then. То есть благодаря That is, деятельности thanks Марка. to the activity of Mark. Заходите, говорит, сюда почаще, He научу said, вас, как "Come here more размывать often. I тела». will teach you how to wash away your bodies." Ну, сейчас они оба здесь. Now they are both here. Маходубль Марка The Mahadabal of Mark вот тут рядышком, в 20 is метрах. near 20 meters Они from this вплотную place. с Иоанном He and John stand здесь there very обитают. close. Ну, вот они оба раскрывают They объятия. both open arms. Каждый из них They говорит both say, одну и ту же фразу. the Я same. люблю вас всех. "I love all you. Идите в меня. Come into me." Приглашаю всех I скорее. invite all you войти to в меня. enter me. Никакой другой совет No никому не other нужен. advice is needed by anyone. Вот все это в диаметре. This place 50 is метров. about 50 meters in Еще один diameter. прекрасный божественный Here учитель. another Это divine место teacher is радости. present. This is a Это place of божественный joy. Фин, он так себя Divine сам Finn, назвал, as чтобы he нам не names мучиться с himself for us, восприятием финских so имен. that we would not take troubles of Непривычно для recognizing русского Finnish языка. names, unusual for Вот Russian сюда language. входим, если подняться We сознанием, enter this слиться place, с ним, and if we обняться с go ним, up with consciousness, влиться в него, embrace стать each тем, other, кто радость, merge вечная into him, радость. become him, then we feel joy, Божественного eternal учителя. joy of this divine teacher. В эту микрополянку входишь, и, If to enter this small clearing, наверное, даже человек, который никогда не занимался ничем, then even a man who never did anything meditative, но не живет только вот в грубых агрессии, в грубых эмоциях just an агрессии, ordinary good fellow without а просто emotions of обычный хороший aggression, человек, и он впадет в состояние even радости. he would feel joy. Ну и тем более эта радость This joy becomes even more интенсивной становится, если intensive подняться вот туда, when we где rise лицо above the божественного forest Фина where the над face лесом, of divine и Finn слиться is, с ним во всей полноте его and Махадубля. merge with him in his whole Mahadabal, И вот свет, light искрящийся радостью, sparkling with joy, божественный свет, divine light, искрящийся радостью, sparkling удивительное with joy, состояние. amazing Еще один state, важный аспект любви. another радость. important aspect of love, joy. Эту радость мы должны дарить. We have to людям. give this joy to people, Ни уныние, ни горе, not despair, not grief, ни смакование, not discussing болей. with them pain or sorrow, и всяких несчастий, а радость, радостью дарить, But делиться joy. надо с другими. we should share joy.
Радость является Joy is одним one из of the атрибутов любви. attributes of love. Сейчас немножко отдохнем, снова медитировать We are будем. going to have some rest and then we'll meditate В общих again. чертах вся философия жизни All на Земле, philosophy of life on earth она из того и состоит, что consists in the Все fact that животные all animals и люди and people едят растения, eat ну что-то из животного also продукта, some также animal products, молочные продукты, milk яйца, products, eggs, этически дозволенная пища. ethically allowed food. И идет рост сознания от этого. Если This не ensures происходит, the growth of consciousness. истощение от If one does not get неправильной exhausted работы, by wrong work, от переутомлений, то идет рост сознания. then the growth goes on. Рост сознания, количественный рост сознания. Вот The growth of consciousness, quantitative growth. переваривание в наших The process of digesting пищеварительных системах by Пракрити, то organism есть the matter, материи, the prakriti, идет рост пуруши, enables то есть growth of энергии Purusha, душ. that is the energy of souls. Но вот рост пуруши может идти But the process of Purusha growth качественно по-разному. can differ qualitatively. Если мы живем If we live в грубых эмоциях, в грубых in эмоциональных coarse emotional состояниях, их states, культивируем, if we are used, то идет to рост coarse сознаний, emotions, которые направляются в итоге then в the ад. consciousness grows to go to hell. Если мы в we гармонии, live чистоте, в in тонкости harmony, любви In purity, subtlety, рай. love, растем then для we рая. grow for paradise. Если мы, третья возможность, если мы The third занимаемся possibility медитативными практиками is that we правильно, use именно correct правильно, meditative practices, use meditations correctly. растем прямо In this в case, Бога, we grow для right into Бога, God, растим себя для for God. пополнения We grow ourselves ионов for Святого God, Духа for enriching the eons of the Holy или обитель Spirit Творца. or the abode of the Creator. А сейчас мы тоже на одном And из очень now интересных мест силы, We are on an interesting Это place of место, power. где сейчас This is the place поселился where abides один now из великих, известных one of the людей great прошлого России, famous Некрасов. people of past Russia, Nekrasov. Его лицо, His вот face оно сейчас над нами, как is пришли, above us since we have come here. сразу его узнали. We recognized him immediately. Любимый им бугорок среди леса. This is his favorite hill in Его- this forest. А огромным духовным сердцем он And his находится giant spiritual heart ниже поверхности земли. Мы is это уже below the обсуждали. ground surface. We discussed this already. Только глупцы веруют в то, что Only fools ад believe находится that под hell землей, то есть ниже is поверхности located земли, below the ground surface а Бог, мол, and God там is выше. above. Но это наивное детское This is naive, точка childish зрения, point of view. когда
Эта точка зрения принадлежит также и When adult взрослым людям, people stick to this point of но это view, их характеризует не с лучшей стороны then этих it взрослых людей. characterizes them not good. Духовными практиками им заниматься еще To явно give them рано. spiritual methods is too premature. Для сознания For свободного a от consciousness материи free from matter, material материальные objects предметы are не not an являются obstacle. препятствием. И вот великий Некрасов So, great Nekrasov, объективная характеристика, this is an objective Очень хорошо characteristics of him. огромное анахатище, One can see it very энергия clearly. A very great огромное духовное anahata, сердце, energy of другими anahata, терминами, or a great spiritual heart, in other words. находящееся вот здесь, вот под этим холмом It's и present под below this окружающим hill пространством. and in the space around. И руки любви, And the hands of love. духовную продвинутость можно вот именно One так can recognize spiritually advanced опознавать consciousness by this feature, по развитости духовного сердца, по by the level of способности им development of spiritual heart, by the действовать. ability to act with it, От действующего активного духовного сердца обязательно From отходит active spiritual heart, ему necessarily hands руки. grow, which are co-essential to it. любовь. Вот то, что Love. приближает нас к совершенству. This is what leads us to божественности. perfection, to divinity. Вот таков And great Реальный. Nekrasov великий Некрасов. is also like this, Нашедший здесь he для себя chose this place as his abode после развоплощения новую обитель, after disembodiment. когда впервые на это место я пришел, When I came to this Осенью. place for the first Сейчас time весна. last autumn, осенью пришел, первые слова, которые я от него the услышал, first words I heard from him были таковы: все хорошо were from his poem. под сиянием Everything луны. is all right under the shining of moon. То был вечер, но сейчас солнышко It was сияет. evening, now it's a sunny day. Как-нибудь вот нужно будет здесь ночевку у Maybe костра sometime организовать we будет, will stay here overnight чтобы на with самом a деле fire. под сиянием лунным провести ночь. to spend a night indeed under the Это shining будет of moon. прекрасная ночь, наверняка. For sure it will be a wonderful night. Ну вот с многими божественными учителями мы общались. Today we have met many Только за divine сегодня. teachers, Но кроме того еще but we ведь also вот мы имели общение had прекрасное conversations с великими людьми with great прошлого people России. of the Russian past. Это и Пушкин, They are Pushkin, Горький, он же Gorky, Пешков, his another name is Peshkov, Есенин. Yesenin. Как-то в кленовых посадках One day we were in a maple были grove зимой. in winter. Подошел я к одному клену I came молодому, close to one of the trees и вот есенинские стихи вдруг and heard слышу. suddenly a Yesenin's poem, Про клен, клен-то мой опавший. the poem about a maple. Иногда вот так вот и бывает, что It happens хотят like на this себя обратить внимание when they через want to draw знакомые the attention слушателю элементы with the творчества. help of elements of art Какие-то that are well писатели, known to the given поэты, person. Writers, poets, композиторы. composers. И вот таким вот образом Есенин через In this way, Yesenin, посредство клена with the help of a maple,
обратил на себя внимание, вот тоже мы с ним attracted очень my attention, and we had a приятно pleasant пообщались. conversation with him. Зодчий Росси, The architect Rossi, творивший много в who Петербурге, created a lot in St. Petersburg. вот он из обители Творца Махадубли He comes from the abode of the создает Creator in the form of Mahadoubles, величайшая личность из a истории great России. person of Russian history. Кого я забыл, может быть? Did I forget someone? Ну, вот последние десятилетия During last decades, с Высоцким после его I met развоплощения Vysotsky many times since his были disembodiment. неоднократные встречи. Вот сейчас вспомню про него, он подошел. He came Спокойно. here once I have mentioned Вначале him. он He is calm. At был в first, состоянии he was in the растерянности, state очень of глубокой, confusion for a long time из-за встречи because с of нематериальным миром, encounter после with the развоплощения. non-material world. Сейчас он в покое теперь живет. Now he lives in calm. Игорь Тальков, Igor Talkov, тоже прекрасная великая душа. he is also a beautiful, great soul, Медитатор от прошлого, нет, A не от meditator. последнего, а от предыдущих Not in the last, воплощений. but in previous incarnations. Очень успешно занимался медитацией, He was достиг больших meditating успехов. very successfully, achieved big Но success, вот беда всех великих людей but the bad России, luck of all great или Russian почти people, всех, в том, что здесь нет almost духовной of all, культуры, that there is no массовой, spiritual истинной, culture массовой и in this одновременно country. истинной. A mass spread true culture. Для начинающих первое знакомство, For the group of beginners, ну, well, для начинающей группы, да, вот так скажем, начинающих the group йогу, that begins studying Buddha Yoga, better to очень say. много за эту You have весну. studied already quite a lot last Первое spring. знакомство с иглом. For you, Индеец this is the first североамериканский. meeting with Eagle. Ну, He я is о нем a уже North рассказывал. American Indian. А сейчас I вот у have него talked можно about him полюбоваться. already, И вот он and тоже now you can look at обращается him. к Максиму, Right now he addresses Maxim, вот слияние сознания Максима с иглом Mergence и благословение of the на Maxim's дальнейший consciousness путь. with the consciousness of Eagle. Но при том условии, Eagle говорит blesses Игл, Maxim to continue что the ты path, должен быть but on a жить condition, теперь as Eagle is отныне saying, в состоянии that you will непрерывной have to атаки. live in the state of a constant Не attack. допускать никаких человеческих слабостей. Do not Только тогда allow ты победишь. human weaknesses in oneself. Only then you can win. Вот вы можете сейчас наблюдать Игла в слиянии Now you can с see моим телом. Eagle merged with my У body. него, вот как у панков современных гребень has на голове только из A comb перьев on the птичьих. head, like Ну, modern punks, типичное but it's лицо, made of bird's feathers. устремленное вперед, And a typical face pointed forward. лицо воина. Не The face молодое, of a warrior. а Not жизнь young. в постоянном напряжении борьбы, Life in the mood of constant в непрерывной struggle. атаке. Constant attack. Вот эта жизнь Игла
который он прожил This is the life of eagle that he lived победоносно victoriously последний раз на земле и призывает вот так же when жить he was каждого. incarnated last time. And he invites everyone to live this way. Непрерывная алертность, собранность. The state of readiness, self-discipline. Не давать себе расслаблений, не Do not допускать allow oneself to relax. потакание своим прихотям, капризам, Do not indulge oneself. побеждать свои немощи, Overcome any И feebleness жить жизнью не обычного человека, а жизнью and Бога. live not the life of an ordinary man, Только если but the так life жить, of то God. можно обрести божественность. Only by living this way you can attain Пусть это не только для divinity. Максима, но для каждого Let it be будет the principle of life not only for принципом Maxim, жизни. but for everyone. Вот рядом оказались Дон Хуан, Хинара и Don Juan чей-то женский and Hinara Облик. appeared near, вместе с ними. and I see also a woman with Еще в them отдалении группа. and a group at some distance. И вот Дон Хуан говорит, улыбаясь, что да, Don Игорь Juan тоже says, мастер smiling, прыжка в пропасть. yes, Eagle too is a master of jump into a precipice. Через это и будет лежать дальнейший путь. It is through this that the further path to emergence with me goes. Должен остаться только я. Это Nothing has to remain but me. слова всех, включая Сатья Саи. These are the words Должен остаться of только every one Творец. of them, including Satya Sai. В сознании It's only the каждого. Creator that has to remain in consciousness Начинается с of Баба every one of Наам us. Кевалам. It starts with этой Baba Nam принципиальной Kevalam, this principal mantra. Есть только Творец. There is only the Нам Creator. это не имя, нам это описание, Nam is not a name. It's a description, описание Бога. Общая схема Бога. a Все description of атрибуты God, Бог во всех проявлениях. a general scheme of God. Баба, God Отец, in all His Nam, manifestations. Кевалам только. Baba means Father, Nam, И вот когда Кевалам остается means только only. Творец, and when Видите ли, nothing is left вот but the тогда Creator in His abode, это можно называть полным совершенством. then тогда, it когда may это be не только на called местах the силы, complete разумеется. perfection. В Of этой course, it has to be so not only on places of оптимальной power, обстановке, но в любой обстановке. in this optimal Вот это можно environment, назвать but in совершенством. any environment. Ну и, как я уже This is говорил, what is есть called the программа perfection. «Максимум», And as I said, there is a program maximum которую нам еще предстоит овладевать. that we have yet to master. Но сейчас можно еще раз полюбоваться иглом. And now you can once Он more сейчас admire Eagle. вместо меня, там, где мое тело. He is now present instead of Второй Дон myself Хуан at the подошел place и where my body своей is. шляпой над моей головой Don сейчас Juan has come close too машет. and waves his Смеется, head шутит, above говорит, my я тоже head. хочу попасть He в is кадр. laughing, saying, I too want to get into the Вот он picture. обнимку с Хинара. He and Henaro with arms around each И other. Баба сверху опустил свое лицо. А вот групповой And портрет. Baba lowered his face from above, a group portrait. Бабаджи подошел. Babaji came, Петр. Лао. Piotr, Групповой Lao, портрет богов или единого бога. a group portrait of gods or one god.
Пожалуйста, можете рассмотреть You can каждого view each one of them и всех вместе. and all them together. Бабанам Кевалам. Бабанам Кевалам. Baba